Good afternoon, everyone. So, after a long gaps of 2 days, we again come together to learn more things about the tenses and more things about English grammar, which will help you to participate in your examination, in your upcoming examination, which will help you to understand things properly and very clearly. Okay. I hope that you utilized these 2 days of time for doing revision of all the necessary points which is very much useful to all of you, and this revision may help you to attempt further questions which is coming from the English grammar. Okay, let's start our today's topic, which is on the sequence of tense. Okay, sequence of tense. So today we are going to have our first discussion on conditional sentence. Okay, conditional sentence. So first of all, we must know what is conditional sentence. So there are two types of conditional sentence. There are two clauses in the conditional sentence. One clause is principal clause, and another clause is subordinate clause. Okay, subordinate clause. So এই দুটা যেটো সেন্টেন্স থাকিব তাত আমি এই দুটা ক্লজ পাম, লাইক if it rains I shall not go out. Okay, so subordinate clause means dependent clause, and the principal clause means what? Independent clause. Okay, so this part is principal clause, independent clause, and this part is subordinate clause, dependent clause. Okay, understood? Next, come to the next point. So what is conditional tense or what is conditional sentence? So maybe one clause refers what? Refers ki refers koribo, ki denotes koribo? Present tense. That is another one. Another one. What? Present future tense. And sometimes it happens that both the clauses indicate about the future. Okay, understood? So the structure is very much important to do the conditional tense correctly. So first structure is, rule number 1 structure is, structure to tenekwa hoy, if the conditional clause or if the subordinate clause is in the present indefinite tense, then we use what? Principal clause is in the future indefinite tense. Like if to ki hobo amar subordinate clause subject plus first form of verb plus fifth form of verb plus tar pisot ki hobo object, aru etu kami ki boli kom subordinate clause, aru principal clause to amar ki hobo subject plus shall will plus object. So আমি already discuss korilu what? If it rains I shall not go out. Okay, so ইয়াতে আমি কি বুজি পালো? If আহিছে subject first third fifth form of verb, next etu subordinate clause, principal clause ot ki palu ami subject shall will, tar pisot verb or first form object. तो যদি হে subordinate clause to present indefinite tense ত থাকে, principal clause to আমি কদাই কিহত ইউজ কৰিম? Future indefinite tense. Okay, let's come to the next rule number 2. So if the subordinate clause is in the past tense, we have to
convert the principal clause to the past. যদি কি হয় সাবঅর্ডিনেট ক্লজটো past টেন্সত থাকে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম প্ৰিন্সিপাল ক্লজটো সদায় past টেন্সত দিম ফৰ এক্সাম্পল if থাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সাবজেক্ট থাকিব সেকেন্ড ফর্ম অফ ভার্ব থাকিব তাৰ পিছত কি থাকিব যদি এটো পাষ্টত থাকে তেতিয়া হলে আমি কি ইউজ কৰিম বুলি কৈছে তাৰ পিছত থাকিব অবজেক্ট এটো হল আমাৰ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আৰু এইবাৰ আমি এখালে আহিম principal clause কি থাকিব subject plus would plus first form of verb plus object okay তো আমি एग्जांपल চাম এটো হ'ব principal clause example চালে কম পাম if Anil what sang well he would win the price okay তো আমি গম পালো ইয়াতে কি হল if clause মানে subordinate clause to কি হত আছে in the past tense then the principal clause is we have to convert the principal clause to the past tense will or past form কি হ'ব would verb or first form and object understood okay next rule number 3 rule number 3 আমি কি ডিসকাস কৰিম যে unreal condition okay of the present the unreal condition যদি বোঝায় তেতিয়া হলে আমি কি করি তার আমরা conditional tense ইউজ করি ইয়াতে আমি ফার্স্ট স্ট্রাকচারটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে আহিব if plus subject plus where এর পাছত কি আহিব where তাৰ পিছত other word ওকে এইখিনি হল subordinate clause এবাৰ আহিব principal clause subject plus would plus first form of verb plus what object ওকে এতিয়া আমি ইয়াতে তো principal এটো হল স্ট্রাকচার subordinate আর এটো principal আমি এটা एग्जांपल চাম if I were a bird I would fly in the sky তো আমি এই স্ট্রাকচারটো বুজি পালো তো ইয়াতে যদি আনরিয়েল কন্ডিশন হয় তেতিয়া হলে কিন্তু কি হ'ব হি হোক সি হোক যি কোনো সাবজেক্টৰ লগতে আমি সদায় ইউজ কৰিম where if I আৰু যদি এনেকে হি চাও এবাৰ আমি if he were a prime minister he would help the poor okay understood next rule number 4 rule number 4 কি পাইছো আমি possession যেতিয়া possession বুজাব conditional tense আমি কি structure ইউজ কৰিম if আহিল subject plus had তাৰ পিছত third form of কি হ'ব ইয়াতে নাহে কাৰণ এইটো হ'ব possession other words okay other words আহিব আৰু এইখিনি কি বুলি কম আমি subordinate আৰু principal clause to কি হ'ব subject plus would plus first form of verb plus object এটো হল আমাৰ principal clause ৰ structure possession বুজায় এতিয়া possession হলে কি থকা যে মোৰ লগত কিবা এটা বস্তু আছে বা থকা বুজালে আমি সদায় কি ইউজ কৰিম তা possession ওকে আমি চাও possession হলে কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে if I had 10 lakhs rupees I would build a beautiful house okay so itu hol possession যদি মোৰ লগত 10 লাখ টকা থাকিলে হেতেন তেতিয়াতে মই এটা কি ধুনিয়া ঘৰ সজালো হেতেন তো এটো বুজাইছে possession next আমি চাম rule number 5 তো rule number 5 ত আমি কি পাইছো আমি ডিসকাস কৰো rule number 5 ত আমি কি পাম যে if the
subordinate clause, if the subordinate clause is in the what? If the subordinate clause is in the past perfect tense, then we use the verb, or then we use verb of the principal clause through the following structure. Okay, so can I call about structure to if plus subject plus head plus verb from plus object, etu hol kihor যেটো আমাৰ subordinate clause আৰু principal clause subject plus would plus have plus first form of verb plus object, etu kihor hol principal clause. Now আমি এটা example চাম. If the cyclone, okay, if the cyclone had come, the hearts would have fallen. Okay, so আমি এইটো স্ট্রাকচার লিখিলো সাবজেক্ট, এইটো যেটো স্ট্রাকচার টোটালি এই স্ট্রাকচারটো ফলো কৰি কিনে আমি কি কৰিছো প্ৰপাৰলি এই সেন্টেন্সটো কাৰেকশন কৰিছো. Okay, understood? Excuse me for a second. Okay, next come to the another rule, sequence of tense. So আমি এতিয়া sequence of tense to sam কেনেকৈ ইউজ কৰিম. So sequence of tense or first to আহিব আমাৰ rule number 1 ত the past tense. Okay, the past tense in the principal clause may be followed maybe নহয় is always হ'ব, maybe নহয় to certain হয় is always followed by the past tense. Okay, past tense in the subordinate clause. আমি কি বুজি পালো subordinate clause কি হ'ব যদি প্রিন্সিপাল ক্লজৰ past tense হয় subordinate ক্লজটো আমি কি কৰিম past tense ব্যৱহাৰ কৰিম, like he replied that he felt better. Okay, তো আমি গল তো rule number 2 আমি কি পাম যেটো আমাৰ sequence of tense বুলি কৈছে তাতে আমি rule number 2 কি পাম past tense in the principal clause may not be principal clause is not followed by the বাইনেটো লিখিব পাৰো আমি ইমান আমি লেন্থি নকৰো বস্তুটো জাস্ট আমি কনসেপচনটো বুজি পাম. if the subordinate clause মই এসি বুলি লিখি দিছো subordinate clause is introduced by what then তো কি কৰিম আমি if the subordinate clause even if what even if there is past tense, okay, past tense in the principal clause, it may be followed by any kind of tense. Okay,
sense. Okay, required by sense. তো আমি ইয়াতে কি এক্সাম যে যদিহে কি হয় যেটো আমাৰ সাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ হয় সেইটো যদি ইন্ট্ৰোডাকশন টু ডেনেডি হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব যেটো প্ৰিন্সিপাল ক্লজ আছে সেইটো আমাৰ কি হ'ব যদিও তাত কি থাকে past tense থাকে it may be followed by any kind of tense দ্বাৰা আমি কি কৰিম তাক ইউজ কৰিব পাৰিম ফৰ এক্সাম্পল আমি এক্সাম্পল এটা চাও ইয়াতে কেনেকুৱা হ'ব for example he liked you better than he likes me. Okay, so ইয়াতে কি হৈছে better than he likes me. তো then এর ইন্ট্রোডাকশন হৈছে যেটো আমাৰ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আছে he liked you better than he likes me. তো আমি কি ইউজ কৰিম প্রেজেন্ট টেন্স. Okay, so next আমি কি পাইছো আমি কি পাম যে if the subordinate clause expresses any universal truth, historical action, next mathematical calculation, any moral duties, then we use what present indefinite tense though the verb of the principal clause is in the past tense. Okay, so আমি সাম ইয়াতে কেনেকুৱা হ'ব যদি subordinate clause টো কি বুজায় okay Ram said that honesty is the great policy. Okay, তো আমি ইয়াতে কি পাইছো যেটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ক্লজ আছে এটো past tense আছে কিন্তু আমাৰ যেটো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হৈছে এটো কিবা হৈছে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত বিকজ ইয়াতে কি এটো এটা ইউনিভার্সাল ট্ৰুথ. So আমি নেক্সট সাম রুল নাম্বার 4 রুল নাম্বার 4 ত আমি কি পাম যে a present tense or future tense is used in the principal clause কি হ'ব may be followed. Okay, present tense or future tense in the principal clause may be followed any kind of tense okay as required by sense. যে আমাৰ অনুভূতিৰ দ্বাৰা আমি যদি কিবা কওঁ তেতিয়া হলে তাত আমি any kind of tense use কৰিব পাৰো. For example আমি ইয়াতে লিখিম কেনেকুৱা যে he thinks that she is dear. তো আমি পাষ্টটো লিখিব পাৰো পাষ্টৰ যদি আমাৰ সেন্সটো হয় এনেকৈ লিখিব পাৰো he will think that she will be dear. কিন্তু ইয়াতে কি আছে এটা এক্সেপশন there is an exception. তো এক্সেপশন টো কি হ'ব আমি চাইলো if the subordinate clause okay if the subordinate clause it is very much important to remember or important to note down clause okay denotes purpose the verb of the what principal clause may be in future or present but the verb of the subordinate clause must be present. Okay, যদি কি হয় সাবঅর্ডিনেট ক্লজ তো পারপাজৰ কথা কয় উদ্দেশ্যৰ কথা কয় তেতিয়া হলে আমি নিটো ভাৰ্বটো সদায় কি দিম প্ৰেজেন্টত যদিও বা যিকোনো টেন্সত আমি দিব নোৱাৰো প্ৰেজেন্টত দিম যদিও বা কি কৈছে আমাৰ যেটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ক্লজ আছে সেইটো যদিও বা কিহত থাকে আমাৰ ফিউচাৰ নহলে পাষ্টত থাকে বা প্ৰেজেন্টত থাকে তথাপিও কিন্তু আমি কি দিম যেটো আমাৰ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আছে সেইটো আমি সদায় কিহত দিম প্ৰেজেন্ট টেন্সত. ফৰ এক্সাম্পল আমি ইয়াতে চাও যে আমি এক্সাম্পল হিচাপে চাও ইয়াতে I eat so that I may live. Okay, প্ৰেজেন্টৰ আমি এটো পালো. নেক্সট যদি আমি চাও I will nurse him so that he may live. Okay, understood?
বুজি পালে সবে নেক্সট আমি আহিছো নেক্সট পয়েন্ট কন্ডিশনাল ক্লজৰ যে সামিয়াতে uses of unless and until okay তো আমি ইয়াতে কি পাইছো unless হলে হদে আমি কন্ডিশনৰ লগত ইউজ কৰিম condition আৰু until হলে হদে কি time okay so here one point you have to remember that we can't use any kind of negativity we can't use any kind of negative tense before unless or before until we can use okay we can use any kind of negative tense before until not after until okay যে until বা unless or পিছত আমি কি কৰিব নোৱাৰো কোনো negative tense use কৰিব নোৱাৰো কিন্তু তাৰ আগত আমি use কৰিব পাৰো লাইক আমি এটা एग्जांपल চাও don't come here unless I allow you okay তো ইয়াতে আমি কি কৰিছো এইখিনি যেটো until unless or বা until or আগৰ পাৰ্ট থাকিব তাত আমি কি নেগেটিভ টেন্স ইউজ কৰিছো কিন্তু পিছত আমি কেতিয়াও নেগেটিভ টেন্স ইউজ নকৰো যদি আমি তাক কৰো তেতিয়া হেতু কি হ'ব ৰং হ'ব ওকে আন্ডাৰস্টুড এবাৰ আমি চাম lest and should যে এই যেটো বস্তু আমি তো কেনেকৈ ইউজ কৰিম এই যেটো শব্দ ওকে এটো কি বুজালো otherwise tar mane ki it is used to avoid any kind of what any kind of jete ami kono ta certainty hoine avoid koru tetia hole ami hetu ki use koru less should otherwise any kind of avoid any kind of certainty okay risks actually less should mane ki bujay to avoid any kind of risk এটা আমি एग्जांपल চাও ইয়াতে otherwise বুজায় otherwise एग्जांपल চাও walk slowly okay walk slowly otherwise walk slowly otherwise মানে কি lest you should fall walk slowly lest you should fall okay come to the next point zero conditional what is zero conditional jot conditional or rules aru regulation bila use nohoy so what is zero conditional if one clause happens the second one is certain to happen okay so imagination nohoy yate hoday ki hobo jodi eta hoise tar anto hoboy certainty ase hoyne nohoy tetia ami ki bujam hoday zero conditional tat conditional or কোনো ধৰণৰ rules আৰু regulation কি নহব use নহব for example আমি এটা চাম okay কি চাম আমি এতে যে zero conditional if the clock strikes at midnight it's a new day যে যেতিয়া কৰে তাতালে মিডনাইট ৰাতি 12 বজাত কি কৰিব স্ট্ৰাইক কৰিব হেইটোৱে কি বুজালে এটো এটা নতুন দিন আৰম্ভ হ'ল ওকে সো আমি আৰু এটা another example if my friend smiles if I give him a compliment okay to enakwa khetrot hoda ki hobo conditional uses nohoy understood so the last one ami ki paiso if the subordinate clause okay subordinate clause is
what? Introduce. Okay? Introduced. If the subordinate clause is introduced by what? If, next, till, as soon as, when, before, until, unless, even if, so, etc. Or the verb of what? Principal clause is in future indefinite, then we use what? Present indefinite form of verb in the form of verb in the subordinate clause. Okay? तो কি কৈছে if the subordinate clause যদি subordinate clause তো কিহেৰে আৰম্ভ হয় if till as soon as when before until unless even if so etc তেতিয়া হলে past যেটো principal clause ৰ verb হেতু আমি কি হদি future indefinite আৰু subordinate clause ৰ verb টো আমি হলে কি হদি present indefinite tense তো আমি এটা example চাও okay if he comes I shall go তো if থকাৰ লগে লগে কি হৈছে if he comes I shall go subordinate clause কি present indefinite আৰু ইয়াতে কি future indefinite তো আমি চাও এটা as soon as we start we will start we will start we will start when as soon as the bus or the car arrives okay তো আমি এটা চাও এবাৰ কিহেৰে চাম even if okay even if যদি আমি এটা চাও কেনেকুৱা হ'ব even if I will help him okay I will help him even if he even if he does not ask me okay so enekwa hobo uses okay so here we ended our today's topic sequence of tense which is very much important for any kind of examination like SSLC HS or any kind of competitive examination so revise all these points and all these necessary and important points for your better understanding and for your better conception okay thank you for the today's session let's meet you all in our next class thank you